Marhaba, it's Amir speaking. In this lesson, we will learn how to say in Arabic language, be fond of, be fond of, with different examples. So, let's start the lesson. Be fond of, be fond of means to have or to show affection or fondness for someone, or to be crazy about, and to love very much. In Arabic, you can express its meaning with different words, like you can use mugramun bi, mugramun bi, mula'un bi, mula'un bi, and mu'jabun bi, mu'jabun bi. And sometimes you can use verb as well, like ahabba yuhibbu ihbaban, to love. And now, let me give you some examples so that the lesson could be clear and easy for you and you can understand well. So, watch and listen carefully. Alright, the first example is I know you are very fond of music. I know, أنا أعلم, أنا أعلم. You are very fond. أنك مولع جدا, or أنك مولعة جدا. أنا أعلم أنك مولع جدا, and أنا أعلم أنك مولعة جدا. Of music, بالموسيقى. Very fond of music. مولع جدا بالموسيقى, and مولعة جدا بالموسيقى. I know you are very fond of music. أنا أعلم أنك مولع جدا بالموسيقى, and أنا أعلم أنك مولعة جدا بالموسيقى. You seem to be fond of pictures. You seem, يبدو أنك, or يبدو أنك, to be fond of pictures. مغرم بالصور, or مغرمة بالصور. أنك مغرم بالصور, or أنك مغرمة بالصور. You seem to be fond of pictures. يبدو أنك مغرم بالصور, or يبدو أنك مغرمة بالصور. Or you can say تبدو مغرما بالصور, تبدو مغرما بالصور, or تبدين مغرمة بالصور, تبدين مغرمة بالصور. Of course, I'm fond of you. Of course, بالطبع, I'm fond of you. أنا معجب بك, or أنا معجبة بك. Of course, I'm fond of you. بالطبع, أنا معجب بك, or بالطبع, أنا معجبة بك. I hope you understood the lesson well. And that's all today. If you like the lesson, please tap the like button and share with your friends and colleagues. Thank you.